എന്നോട് ഈയിടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, why do I only feel knee pain when I go downstairs compared to climbing upstairs? Welcome to another episode with me, John. Today we're going to be talking about knee pain, and specifically knee pain when going up and down stairs. When we're going upstairs, the body weight that goes through our knee is about 3 times your body weight. Whereas when we're going downstairs, this can go all the way up to 5 to 8 times your body weight. പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല, when we are going downstairs, it puts a different type of strain on that muscle. And this is because നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ muscles, they are working like a brake, right? കാറിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ every time you take that step, you are stopping yourself, and that puts a different type of load on that muscle. And when we are not used to it, നിങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് സ്റ്റെയർ കയറാണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറേ സ്റ്റെയർ കയറേണ്ടി വരുമോ അല്ലെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമോ ചെയ്യുമ്പോൾ our muscles are not capable of taking on that load and being able to tolerate that load. So this could be one of the main reasons why your knee hurts when you're going downstairs. So imagine നിങ്ങളുടെ knee ഇതാണ് and your patella is this. When you're going upstairs, the whole contact area of your knee and your patella is together like that. So it's touching everywhere. Actually, when you're going downstairs, that contact area is smaller. So instead of a big contact area like this, it becomes something like smaller like this. So all of that pressure goes into that concentrated spot, and that spot can become very sensitive or irritated from going up and down stairs. So നിങ്ങൾ imagine ചെയ്തോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒരാള് ഇങ്ങനെ പോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. At the start അത് ചിലപ്പോൾ വേദന ഇല്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ that area, even if it's the bone, will start to get a bit sore. So the same principles apply. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുട്ട knee ആണെങ്കിലും, if you're using a certain area of your bone a lot more than another area, for example ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആ സെയിം ഏരിയയിലാണ് ആ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നെങ്കിൽ, that area can get quite sensitive and can become a bit of a hot spot. We're going to be talking about exercises that help us improve our strength around our knee. So നമ്മുടെ knee move ചെയ്യുന്ന muscles and also നമ്മുടെ hip stronger ആക്കുന്ന muscles to help stabilize the leg and give you better support when going downstairs. So നമുക്ക് first exercise-ലോട്ടേക്ക് കടക്കാം. The first exercise is called wall sits. This is probably one of my favorite exercises, but it also really burns your quads. So ഇത് ഭയങ്കര difficult ആണെങ്കിൽ, we're going to make it easier for you. So for this exercise, find ഒരു comfortable ആയിട്ടുള്ള ഒരു wall കണ്ടുപിടിക്കുക where you can rest your back in. And all I want you to do is, with your back rested against the wall, പയ്യെ lower ചെയ്യുക into just like you're sitting in an invisible chair. ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ, പക്ഷെ കസേരയിലല്ല ഇരിക്കുന്ന പോലെ ചാരി നിന്ന് ഒരു പറ്റുന്ന ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മുട്ടുവേദന ഉള്ളവർക്ക് certain depths might be difficult or challenging. So നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുട്ടുവേദന കൂടുവാണെങ്കിൽ, find a spot along that range where it doesn't hurt and hold it in that spot. മുട്ടുവേദന ഇല്ലാത്തവർക്ക്, I want you to challenge yourself and try and be parallel to the floor. So ഈ പൊസിഷനിൽ try and stay in that position for 30 seconds, and I want you to repeat this 3 to 4 times if possible. Okay? So മുട്ടുവേദന ഉള്ളവര്, take it easy, പറ്റുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക, and make sure you're not in pain while doing this exercise. And മുട്ടുവേദന ഇല്ലാത്തവര്, I want you to push yourself so you feel our burning sensation feels along your quads. Next exercise, we're going to do step downs. So ഈ exercise എല്ലാവർക്കും hopefully
we have a step in our house. So idinu vendi, let's get on that step with one leg hanging off the side. So think of this as a stability exercise. Namakku ee step down cheyumbo, we are trying to keep a control of where our knee is going. Ningal താഴോട്ടേക്ക് പയ്യെ heel കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, I want you to stick your bottom back. So it's almost like you're sitting back in a chair. So ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, it activates your big strong glute muscles, and which is what we want when you go up and down stairs. ഇപ്പോൾ കാൽ നിലത്ത് കുത്തുമ്പോൾ, I don't want you to put any more pressure than what you would if you were to step on an egg. So ഇപ്പോൾ മുട്ടയിൽ നമ്മൾ കാല് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടാതെ ഇരിക്കാനുള്ള അത്രയും പ്രഷർ മാത്രം ആണ് I want you to put on that floor. So just touch ചെയ്യുക and going up. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴോട്ടും മേലോട്ടും പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, if you find that your knee is not going over your toes and it's slightly starting to go inwards, I want you to stop at that point and come back up. So idinte artham, nammade hips don't have the strength to control where that knee is going. Payye namukku progress cheyam into getting that knee stability improving. So find a comfortable spot to go down to and going up while maintaining our good alignment of our knee. So idu oru 3 sets cheyam and doing 8 to 10 repetitions. So payye cheyenda oru exercise aanu. When you're doing this correctly, you're not getting any knee pain. Our next exercise is clamshells. ഇത് കിടന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു എക്സസൈസ് ആണ്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് മടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കിടന്നുകൊണ്ടൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഓൺ ആർ സൈഡ്സ്, ദിസ് എക്സസൈസ് is meant to be working glute muscles as well. So നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ് ഇപ്പോൾ glute musclesനും പ്ലസ് നമ്മുടെ knee musclesനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. And that's because they are both equally as important. So ഈ എക്സസൈസിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് we are keeping our ankles together and lying on our side, we are bringing our knees up and slowly down. ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര വലുതായിട്ടൊന്നും knee ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Just a small movement is enough, and after a few reps, you're going to start feeling that burn in your hip muscles if you're doing it correctly. So ആരും ബോഡി വെയിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കിടന്ന് എത്രയോ നിങ്ങളുടെ knee പുറത്തോട്ട് പോകുന്നോ മേളോട്ട് പോകുന്നോ അത്രയും പോയാൽ മതി. This exercise shouldn't be too painful for the knee, and it should be quite easy on the knee while still challenging our hip muscles. So for this exercise, I want everyone to do 3 sets of 8 to 10 reps as well. And ഈ മൂന്നും എക്സസൈസുകളും ഒരു 3 to 4 times a week ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it gives it enough time for you to recover and also get stronger. Try and put this into your routine going forward, and make sure ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ if you're getting any swelling or if you're getting any locking or clicking with pain after doing these exercises, maybe try and do half of what you did initially. And if it still hurt you, make sure you go see a physio or a doctor and get some thorough assessment done. So hopefully, ee parna 3 exercises, you can add it into your routine. Especially muttuvedanulla aalkare, please go very gentle. Knees can be quite irritable. So if you do exercises that push it too far past its load tolerance, നിങ്ങൾക്ക് വേദന കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ എല്ലാം പയ്യെ പയ്യെ തുടങ്ങുക and slowly progress ചെയ്യുക. If you have any questions, leave it in the comment box down below. Hope you enjoyed this video, and like and subscribe, and see you on the next episode. Bye.